Bienvenidos! Welcome everybody! In today's video, we're going to build sentences in Spanish with the verb poder. Poder means can. The first one is, I can drive a car. How do we say I can in Spanish? Puedo. Puedo. It's not necessary to use the Spanish pronoun because we're conjugating poder to the first person, but you can use it if you need to. Yo puedo. Drive is conducir. Conducir. A car, un coche. Un coche. Puedo conducir un coche. Puedo conducir un coche. Now let's turn that sentence into a negative one. I can't drive a car. I can't in Spanish is no puedo. No puedo. Or if you're going to use the pronoun is yo no puedo. How do you say drive? Conducir. A car. Un coche. No puedo conducir un coche. And how do we ask the question? Can I drive a car? Can I is puedo. Or you could say puedo yo. Puedo yo. Drive is conducir un coche. ¿Puedo yo conducir un coche? ¿Puedo yo conducir un coche? But you can also drop the pronoun. So it would be ¿puedo conducir un coche? It's exactly the same as the affirmative sentence. You just have to add the intonation to turn it into a question. ¿Puedo conducir un coche? ¿Puedo conducir un coche? All right, the next sentence is she can cook delicious meals. How do you say she can in Spanish? Ella puede. Ella puede. And again, you can drop the pronoun. Puede. Just keep in mind that when we're using she or he and dropping that pronoun, the sentence could be for either one, right? So if you want to be very specific, you can add the pronouns. Ella puede. Él puede. How do you say cook in Spanish? Cocinar. Cocinar. Delicious meals is comidas deliciosas. Comidas deliciosas. Remember that in Spanish, we switch the order of the adjective and the noun. Ella puede cocinar comidas deliciosas. Ella puede cocinar comidas deliciosas. So how do we turn that into a negative sentence? She can't cook delicious meals. She is ella. And can't or cannot, no puede. Ella no puede. How do you say cook? Cocinar comidas deliciosas. Ella no puede cocinar comidas deliciosas. So here again we can drop the pronoun and just say no puede cocinar comidas deliciosas. But if you're using the pronoun, just remember that no comes between the pronoun and the verb. Now to ask the question, can she cook delicious meals? Can she is ¿puede ella? ¿Puede ella cocinar comidas deliciosas? ¿Puede ella cocinar comidas deliciosas? And you can drop the pronoun as well. ¿Puede cocinar comidas deliciosas? Let's look at another example. They can speak multiple languages. How do you say they in Spanish? It could be ellos or ellas, either one. In this case, we're going to go with ellos. Can is pueden. Ellos pueden. Speak is hablar. Hablar. In this case, we're going to use varios for multiple. Varios idiomas. Ellos pueden hablar varios idiomas. Ellos pueden hablar varios idiomas. And we can drop the pronoun as well. Pueden hablar varios idiomas.
Let's turn it into a negative sentence. They can't speak multiple languages. They is ellos can't, no pueden. No pueden hablar varios idiomas. Ellos no pueden hablar varios idiomas. Or if we drop the pronoun, it would be no pueden hablar varios idiomas. And to ask the question, can they speak multiple languages? Can they? ¿Pueden ellos? ¿Pueden ellos? How do you say speak? Hablar. Varios idiomas. ¿Pueden ellos hablar varios idiomas? ¿Pueden hablar varios idiomas? If we drop the pronoun. Muy bien. The next sentence is, we can meet at the coffee shop. We can is podemos. Podemos. Or if you're going to use the pronoun nosotros or nosotras, podemos. Meet is encontrarnos. Encontrarnos. At the coffee shop, en la cafetería. Podemos encontrarnos en la cafetería. Podemos encontrarnos en la cafetería. And to turn it into a negative sentence, we can't meet at the coffee shop. How do we say we can't? No podemos. No podemos. Meet, encontrarnos. Encontrarnos. En la cafetería. No podemos encontrarnos en la cafetería. And again, you can use the pronoun if you like. Nosotros no podemos encontrarnos en la cafetería. And how do we ask the question? Can we meet at the coffee shop? Can we is podemos. Podemos. And the rest of the sentence is the same. Encontrarnos en la cafetería. ¿Podemos encontrarnos en la cafetería? If you're going to use the pronoun, just put it between both verbs. ¿Podemos nosotros encontrarnos en la cafetería? All right, the last sentence. How do we say you can go to the party? You can is puedes for the informal you. Puedes. Tú puedes. Go is ir. Ir. And to the party, a la fiesta. Puedes ir a la fiesta. Puedes ir a la fiesta. How would you turn this into a negative sentence? You can't go to the party. You try it. No puedes ir a la fiesta. No puedes ir a la fiesta. It's very simple, just adding no to the affirmative sentence. And how would you ask the question? Can you go to the party? We start with puedes. ¿Puedes ir a la fiesta? In this case, it's exactly the same as the affirmative sentence because we're not using the pronoun. Just make sure you give it that question tone. ¿Puedes ir a la fiesta? I hope this is helpful. I always talk about learning structures, and that's the easiest way to learn the language. So here we just learn how to do affirmative sentences, negative ones, and questions, and they follow a similar structure. Muy bien, if you want to keep learning Spanish in a similar format, go watch this video next. Muchas gracias.